welcome to today's video. In the video, we'll be seeing percentages for IBPS, RRB, PO and clerical preliminary exam, right? So percentages as a topic, that's a very important and the easiest topic. Percentages kandipa 3 questions we can expect for our preliminary exams, right? Bare minimum. And also percentages confident you'll not only be confident in quants but also in your data interpretation part. Minimum 2 sets based out of percentage number easier DI la solve pannalam. Okay, and in the class we have some of the previous year asked questions also in our in the questions part. So one by one we'll try to do that. Okay, so we'll go to the first question for today. That is, the ratio of the incomes of X and Y is 5:9. X saves 15% of his income while Y saves 10% of his income, right? Their total savings is given, that is 11,550. We want to find the income of Y. How much is this, right? So what we can actually do here, the ratio of incomes of X and Y. So for example, now income of X, if I take this as 5 parts in eduthukitta, then what will be income of Y? Income of Y will be, obviously it will be 9p, correct? So here the savings of X that is 15% of his income. What will be savings of X, which is 15% of 5p. Same way, what will be savings of Y? Savings of Y which is 10% of 9p. So how much is 15% of 5p? Right? 15% of 5p we get 0.75p, and 10% of 9p we get 0.9p. Now total savings add pannona namakku enna varudhu 1.65p is the total savings. Guys, namakku total savings oda value which is 11,550. So can I say this 1.65p is nothing but 11,550? Correct? What is the value of p? Value of p 11,550 divided by 1.65. Either number simplify pandradhanaala we get the value of p to be 7,000. So p oda value 7,000 inga nama kandupidichitom. Question la we want to find the income of Y. Income of Y ennadhu? We already found income of Y is 9p. So 9p oda value ennan pathina, which is 9 into 7,000. 9 into 7,000 panninga you get 63,000. So the answer for the first question is option 3. 63,000 is the correct answer. Is that clear, everyone? We'll quickly do the second question. Another question pola. When the numerator of a fraction is increased by 75% and the denominator is increased by 50%, right? The fraction becomes 4 by 5. Okay. What is the original fraction? Okay. Guys, let the original fraction be n by d. Right? Let this be the original fraction. Right? This is our original fraction. The numerator of the fraction is increased by 75%. Correct? And then the denominator is increased by 50%. Okay? So this is the initial numerator, this is the initial denominator. Now in the numerator increase 75% increase. Adavadhu, with already existing numerator, 75% is nothing but 3 by 4. 3 by 4 of n increase. So this number add பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 7 by 4 of n மாறும். Right? Our numerator will become 7 by 4n. Same way, denominator, it is increased by 50%. With initial denominator, 50% increase aagudhu. So 50% is 1 by 2 of denominator. So idu pathina final denominator ipo enna agudhu 3 by 2 of d maarudhu. Right? Appdi maarumbodhu
the fraction becomes 4 by 5. So listen carefully guys, அதாவது 7 by 4n, right, divided by 3 by 2d, which is equal to 4 by 5. Correct? So இதை நம்ம fractions if I try to rearrange this, நமக்கு என்ன வரும்? We get 7 by 4 into 2 by 3 n by d is equal to 4 by 5. இல்லையா? Correct? So this goes 2 times, right? And then n by d என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா final value of n by d, இது 3 into 2 6, 6 right hand side போச்சுன்னா 6 into 4 becomes 24 divided by 7 into 5 35. So நம்மளுடைய original fraction பாத்தீங்கன்னா which is option 3 24 by 35. Is that clear everyone? Quick அடுத்த question போலாம். The third one, Prakash invested 30% more than Ramesh, right? While Ramesh invested 25% more than Pranav, right? So this is based on comparison. First வந்து Prakash Ramesh விட 30% more invest பண்ணிருக்காங்க, while Ramesh has invested 25% more than Pranav, right? The total investment of the three is 77,500. Guys, நம்மளுக்கு இங்க ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு, that is the investment of Prakash plus Ramesh plus Pranav, right? Pranav, which is 77,500, right? This is Prakash, this is Pranav, okay? And then they say that Prakash invested 30% more than Ramesh, while Ramesh invested 25% more than Pranav. Okay. So now for my easy convenience, what I do, Pranav investment, right? The amount Pranav has invested, I'll take it as 100x. Either நம்ம 100x assume பண்ணா. Then how much money Ramesh would have invested? He has invested 25% more. 25% அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான். So Ramesh வந்து 125x இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பான். கரெக்ட்டா? And you take Prakash, how much he has invested? Prakash பாத்தீங்கன்னா 30% more than Ramesh. Rameshல இருந்து ஒரு 30% அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இல்லையா? So இதுல நம்ம இப்போ if you find how much is the 30% of this, எனக்கு இதுல 10% வந்து 12.5, 20% பாத்தீங்கன்னா 25, கரெக்ட்டா? 30% பாத்தீங்கன்னா 37.5, right? So இது வந்து 125x கூட ஒரு 37.5x நம்ம ஆட் பண்றோம், இல்லையா? இது நம்ம ஆட் பண்ணும்போது we get 162.5x, கரெக்ட்டா? This is the amount Prakash has invested. நமக்கு இப்போ this plus this plus this, we know that that is 77,500, correct? So நம்ம இதல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? அதாவது Prakash has invested 162.5, and then the money invested by Ramesh பாத்தீங்கன்னா 125x, and then the money invested by Pranav பாத்தீங்கன்னா 100x. This will be equal to 77,500. இப்போ இத மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வருதுன்னு பாப்போம். We get 300, 362, 360, 380, 387.5x, which is equal to 77500, correct? So இதுல இருந்து if I try to find what is the value of x, right, which is 77500 divided by 387.5, correct? So if I try to find what is the value of this, இதனோட value என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா that is 77500 divided by 387.5.
we get exactly 200. X oda value 200 கிடைச்சிருச்சு. நம்ம what is the amount invested by Prakash னு கேக்குறாங்க. Prakash has invested this, that is 162. அப்போ இதனோட that is 162.5 into 200 நம்ம multiply பண்ணலாம். So 162.5 into 200 if I multiply, we get 32,500. So the answer for the third one is option 1, 32,500. Easy question. அடுத்த question போலாம். We'll go to the fourth one. Every month, Mr. Shyam saves 32% of his monthly income. Okay. The expenditure on food is 30% of his total expenditure. Okay. His total expenditure except food is given. That is 45,220. What are his monthly savings? Right. So let's try to do this in the question. Every month he saves 32% of his monthly income. So what I'm going to do is, let me assume 100x. Let me assume 100x to be the monthly income. Right? If I assume 100x to be the monthly income, he saves 32%. So obviously 32x will go for savings, correct? It will go for savings, and the remaining, that is 68x, this will go for expenditure, correct? The remaining amount 68x will go for expenditure. The expenditure on food is 30% of his total expenditure. So in the 68x la 30%, how much he has spent for food is only 30% of his total expenditure, right? So that is 30% of 68x. இது எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 180, that is 20.4, correct? 20.4x goes for food, correct? அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க is total expenditure except food, that is given. So நம்ம இப்போ 68 ல இருந்து 20.4 நம்ம subtract பண்ணோம்னா we get 47.6, right? Other expenditure except food, அது எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா we get 47.6x. Guys, can I say in the 47.6x is nothing but 45,220, correct? Appo if I find what is the value of x, that is 45,220 divided by 47.6, இதை நம்ம solve பண்ணனா நமக்கு we get the value of x. So 45,220 divided by 47.6, we get 950, the value of x to be. X oda value கண்டுபிடிச்சிட்டோம், which is 950. We have to find what are his monthly savings. நீங்க savings பாத்தீங்கன்னா 32x. So 32x oda value என்னன்றது கண்டுபிடிக்கிறோம். That is 32 into 950. So 32 into 950 பண்ணோம்னா நமக்கு we get 30,400. So the answer for the given question is option 2, 30,400. This is monthly savings. Is that clear, everyone? Easy question. நம்ம இந்த மாதிரி ஈஸியா கொடுத்திருக்க மந்த்லி இன்கம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சேவிங்ஸ் எவ்வளோ, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ, எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல 32% கோஸ் ஃபார் ஃபுட், மீதி இருக்கிற 30% கோஸ் ஃபார் ஃபுட், மீதி இருக்கிற 70% எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா which is 47.6. that money is equal to 45,220. அதுல இருந்து எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா நமக்கு டோட்டல் சேவிங்ஸ் எவ்வளோ பண்றாங்கன்னு தெரியணும். So that is 32x. 32x is na 32x oda value we found it already 950. So 32 into 950 பண்ணும்போது we get 30,400. Easy question. அடுத்த question போலாம். In an examination, 44% passed in mathematics and 64% passed in physics, correct? 24% of the total number of students passed in both the subjects, right? Find the percentage of students
who failed in both the subjects. Correct? So this is a very crucial question. In the question paranga, idhila everything is given in percentage. Correct? 44% passed in maths. அதே மாதிரி 64% passed in physics. அது ரெண்டுத்தையும் intersection பண்ற மாதிரி 24% passed in both the subjects. Correct? So listen carefully. இங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம்? If I do union, that is maths union physics, is nothing but number of people who cleared or who passed in maths plus number of people who passed in physics minus number of people who passed in both maths and physics. அதை வந்து நம்ம intersection சொல்லுவோம் இல்லையா? Right? அதை வந்து நம்ம intersection சொல்லுவோம். We call this as a base theorem also, right? So இதுல எவ்வளோ பேர் மொத்தமா பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கவுண்ட் தான் நம்ம M union P, that is maths union physics, மொத்தமா எவ்வளோ பேர் கிளாஸ்ல எக்ஸாமினேஷன்ல பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற கவுண்ட் நம்ம எடுக்க போறோம். ஸோ எல்லாமே since everything is given in percentage, நம்ம வந்து will assume there are 100 students in the class, right? நம்ம என்ன பண்ணலாம், total students வந்து will assume 100 நம்ம assume பண்ணும்போது number of people who passed in maths பாத்தீங்கன்னா 44 people who passed plus number of people who passed in physics பாத்தீங்கன்னா that is 64 students minus number of students who actually passed both the subjects பாத்தீங்கன்னா 24. கரெக்டா? so இதுல இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we get 108ல if I subtract 24 I get 84. Guys, in the 84 head count பாத்தீங்கன்னா these are the number of students who passed in at least one subject. கரெக்டா? மொத்தமா எத்தனை பேர் பாஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல 84 students has passed. பட் நம்மளோட கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா find the percentage of students who failed in both the subjects. அப்போ யாரெல்லாம் who failed in both the subjects அந்த கவுண்ட் நம்ம எடுக்கிறோம்னா the number of students failed, number of students failed, this will be equal to 100 minus 84. எத்தனை பேரு? 100 minus 84 divided by the total number of students. Correct? So into 100 பண்ணோம்னா நமக்கு percentage கிடைச்சிட போகுது இல்லையா? So 100 minus 84 பண்ணோம்னா we get 16. So 16 is the answer. So 16% of students fail in both the subjects. So it has to be option 3. Clear everyone? In the 24% who pass in both the subjects, அவங்கள நம்ம ஃபில்டர் பண்ணும்போது இதனுடைய சம் பாத்தீங்கன்னா அதாவது 108 minus 24 பண்ணும்போது we get 84. These are the students who pass in at least one subject. At least one means either physics or chemistry or both. Correct? அது தவிர்த்து மீதி 16 பேர் wouldn't pass. Right? We'll go to the next one. இந்த question பாருங்க. This question, what is the difference between 87.5% of x and x percent of 2440 minus x, given that x is equal to 2400? So இந்த question நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த 87.5x இதை எப்படி நம்ம பிரேக் பண்ணலாம்? கரெக்டா? Guys, since it is given in percentage, இதை எப்படி நம்ம ஃபிராக்ஷனா மாத்தலாம் அப்படின்றத ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ simply if I do 100 minus 87.5, I get what? I get 12.5%. Correct? Yes or no? I get 12.5. அப்போ I know 12.5% is 1 by 8. Correct? 12.5% உடைய ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா 1 by 8. அப்போ இது எவ்வளவு இருக்கும்? 87.5%. 87.5% பண்ணீங்கன்னா that will be 1 minus 1 by 8, which will be 7 by 8. Correct? So 87.5% உடைய ஈக்குவலன்ட் ஃபிராக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா 7 by 8.
So இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The difference, we have to find the difference of 7/8 of x and x% of 2440 minus x. Guys, first இதோட value என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம், right? X% of means it's 2400% of 2440 minus 2400. இது எப்படி நம்ம ஈஸியா பிரேக் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை? It's 2400% of 40. Guys, நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் x% of y will be equal to y% of x. Correct? We know this. So me, instead of finding this will always be equal to 40% of 2400. Correct? Yes or no? அப்ப இதனோட வேல்யூ என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம். 10% பாத்தீங்கன்னா 240, right? So this will be 960. இதனோட வேல்யூ, right? So we got this value for the second expression. இதனோட expression பாத்தீங்கன்னா 960. இப்போ இதனோட expression என்னன்றது கண்டுபிடிப்போம். That is 7/8 of x. 7/8 of x இதனோட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கலாம். 7/8 of 2400. So if I simplify this goes 300. So 300 into 7 பண்ணனா நமக்கு 2100 கிடைக்கும் இல்லையா? So 2100 ல இருந்து if I try to subtract 960. So நம்மளுடைய question என்னது? We have to find the difference now. That is 2100 minus 960. இதனோட difference என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1140. So the answer for the given question is option 1, 1140. Okay, quick அடுத்த question போலாம். Seventh one, if the length of a rectangle is decreased by 20% and its breadth is increased by 5%, then the area of the rectangle becomes 756 centimeters square. Find the area of the original rectangle. So listen carefully, guys. Inga, let's say if the area of the original rectangle வந்து, let's say if it is length into breadth. Okay, நமக்கு area வந்து என்னது அப்போ length into breadth. Now what happens for length? Length of the rectangle, this is decreased by 20%. அப்போ இங்க என்னுடைய L1 ஓட வேல்யூ என்னது? L1 ஓட வேல்யூ, if it is decreased by 20%, can I say this will be 80% of its original length? 80% on 0.8 ன்னு எழுதலாமா? So 0.8 of L. Same way, B1 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? Breadth is increased by 5%. So breadth is increased by 5% na 100 plus 5, 105%. 105% நம்ம எப்படி எழுதலாம்? We can write this as 1.05 B. Correct? Did you get my point, guys? With already existing breadth 100%, B அது கூட ஒரு 5%, 100% plus 5% நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 105% கிடைக்கும். 105% நான் ஈஸியா டெசிமல்ல 1.05 B ன்னு எழுதலாம். Just like how we did for length. Correct? So inga then the area of the rectangle becomes 756 centimeters square. So listen carefully, guys. Idhula A1 oda value that is given 750. That is, we know what is A1. A1 oda value pathina, it's L1 into B1. That is 0.8 L into 1.05 B. Correct? So இதை நம்ம multiply பண்ணோம்னா we get 0.84 LB, which is equal to A1. நமக்கு தெரியும் A1 ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா which is 756, which is equal to 0.84 LB. அப்போ இதுல இருந்து LB ஓட வேல்யூ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமா? 756 divided by 0.84. அப்போ LB ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? 756 divided by 0.84 பண்ணீங்கன்னா we get the value of LB to be 900. This is nothing but area of the original rectangle, 900 centimeters square. So the answer for this question is option 1, 900 centimeters square is the correct answer. Is that clear, everyone? Another question polam quickly.
There are three numbers. 4 by 15th of the first number is equal to 37.5% of the second number. The second number is 25% of the third number. Okay. If the third number is 640, guys, நமக்கு மூணு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. Let's say if it is x, y, z. Z ஓட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க which is 640. Correct? They have also said the second number is 25% of the third number. அப்போ y is nothing but 25%. 25% is nothing but 1/4 of 640. இது எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது we get 160. y ஓட வேல்யூ 160 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். y ஓட வேல்யூ தெரியுது. அப்புறம் we also know 1 by 15th of the first number. அதாவது 4 by 15th of x is equal to 37.5%. இந்த 37.5% நம்ம எப்படி எழுதலாம்? 37.5% we can easily write it as we can easily write this as 3 by 8 in fraction. Correct? I know 1 by 8 is 12.5%. நம்ம already பார்த்தோம். இது into 3 பண்ணீங்கன்னா we get 37.5. இல்லையா? அப்போ instead of 37.5%, I can write that as 3 by 8 of y. Correct? So இதை நம்ம solve பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். That is 4 by 15 of x is equal to 3 by 8 of நமக்கு y ஓட வேல்யூ தெரியும் which is 160. So this goes exactly 20 times. இது exactly 5 times போகுமா? Correct? Now இதே value of x பாத்தீங்கன்னா this will be 5 into 3 15. 15 into 15 பாத்தீங்கன்னா you get 225. Is that clear? இப்போ நம்ம மூணு நம்பரையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பட் நம்மளோட கொஸ்டின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா if the third number is 640 then find 60% of the first number. நம்மளோட கொஸ்டின்ல we have to find what is 60% of x, that is 225. Is that clear? நம்ம first number கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So 60% of x என்னன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So 60% of x பாத்தீங்கன்னா we get 135. Is that clear everyone? Yes. நல்லா cross check பண்ணலாம். First 4 by 15th of first number x is equal to 3 by 8 of the second number y. இப்போ நம்ம 3 by 8 of 160 போடும்போது இது 20 times போகுது, இது 5 times போகுது இல்லையா? 5 times cancel பண்றோம். So this is 3 by 8, 5 into 3 15. 15 into 15 பண்ணோம்னா நமக்கு 225 வருது இல்லையா? So 225 x ஓட வேல்யூ. அதுல இருந்து 60% எவ்வளோன்றத பார்க்குறோம். அது வந்து 135. So answer for this question is none of these. Clear everyone? அடுத்த question போலாம் quickly. Pawan scored 33% marks in a subject and failed by 21 marks. Correct? You have a person P, Pawan. Guys, இப்போ நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் அசியூம் பண்ணலாம். One is the maximum mark. The second variable வந்து pass mark னு அசியூம் பண்ணலாம். Okay? அப்படி அசியூம் பண்ணும்போது you have a person Pawan who actually scored 33% of marks in a subject. Correct? So this fellow has got 33%. இந்த 33% நான் 0.33 ன்னு வச்சுக்கலாமா? Decimal 0.33 of the maximum mark and he failed by 21 marks. Guys, whatever the marks that he has scored, this will be equal to pass mark minus 21. Correct? Yeah, because he has failed by 21 marks. Right? அதே மாதிரி if he scored 55% marks, right? அதாவது if the mark that he has scored is 0.55 m, 55%, he would have got 45 marks more than the pass mark. அப்போ இது pass mark plus ஒரு 45 mark. கரெக்டா? நமக்கு இப்போ ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. we will solve this. இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்? From this value of p என்ன வருது? It's 0.33 m plus 21. இங்க value of p என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம், which is 0.55 m
minus 45. Correct? இப்போ LHS are same, pass marks are same. அப்போ obviously நம்ம RHS equate பண்ணலாமா? இப்போ நம்ம RHS equate பண்ணா we get 0.33m plus 21, that will be equal to 0.55m minus 45. Correcta? Minus 45 left hand side vandaduna, this will be 66, which is equal to, இப்போ 0.55 ல இருந்து if I subtract 0.33, I get 0.22. Correct? So if I divide 66 divided by 0.22 நம்ம பண்ணும்போது value of m பாத்தீங்கன்னா we get 300. So we got the maximum mark, that is 300. maximum mark கண்டுபிடிச்சிட்டோம். maximum mark கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க? Yes, obviously they are asking the maximum mark only, so that will be option 3. maximum mark in the exam is 300. Okay, so இதுல இருந்து பாஸ் மார்க் என்ன நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? நமக்கு ஆல்ரெடி இங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல நீங்க m ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு பாஸ் மார்க் கிடைச்சிடும். ரைட்? So we'll go to the last question for today's class. A person saves 16% of his income. Right? Normally what happens? The person is saving 16% of his income. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி, if I assume 100x to be the income, இந்த இன்கம் நம்ம அசியூம் பண்ணோம்னா யூசுவலா என்ன பண்றான்? is saving 16x சேவ் பண்றானா, the remaining 84x is the expenditure. Correct? So if his income increases by 38%, correct? Guys, அவனோட இன்கம் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 38% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. And the percentage of savings remains the same. Okay, listen carefully. This income, if this income increases by 38%, so what is the new income now? New income எவ்வளவு increase ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். That is, with already existing 16x கூட ஒரு 38% of 16x increase ஆகுது. கரெக்டா? Yes or no? So if that is the case, இவனோட new income அப்ப எவ்வளவா இருக்கும்? It will be 22.08x. Correct? Yes or no? This will be his new income, and the percentage of savings remains the same. Then what is the percentage increase in his expenditure? Guys, listen carefully. இப்போ இனிஷியலா அவன் 16% சேவ் பண்றான், இது 84% இல்லையா? இப்போ instead of this 16x, அவனோட நியூ இன்கம் பாத்தீங்கன்னா 22.08x மாறுது. ரைட்டா? அப்போ which means what? If this 22.08x இது 16% னா, அப்போ அவனுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 84% எவ்வளோ அப்படின்றத கேக்குறாங்க. நம்ம will take it as a or something. இதை நம்ம இப்போ ஈஸியா கிராஸ் மல்டிப்ளிகேட் பண்ணலாமா? அதாவது இது நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேட் பண்ணோம்னா நமக்கு 16 into a will be equal to 22.08 into 84 அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். கரெக்டா? சோ இது நம்ம if I try to find the value of a, correct? So value of a பார்த்தோம்னா நமக்கு 1854.72 divided by 16. Correct? இது பண்ணோம்னா நமக்கு 115.92 கிடைக்கும். இல்லையா? Listen very carefully guys. This is his new expenditure. அதாவது 115.92x. This is his new expenditure. Now, இப்போ நம்மளோட question என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, what is the percentage increase in his expenditure ன்னு கேக்குறாங்க. So இந்த questionல percentage increase in his expenditure, நம்ம percentage increase எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? This is final value
minus initial value divided by initial value into 100. Correct? This is how we calculate percentage increase. So இதில இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு 38% increase காட்டும். Right? So இதை solve பண்றது மூலமா we get option 1, 38% is this increase in the expenditure. Okay, I hope it is clear for everyone. So we have come to the conclusion for percentages. In the sums ellame it is all previous year asked model paper exams. So I hope you had a very informative session throughout the video, and please don't forget to join, subscribe or time for bank exam telegram channel, right? That's right there. And the YouTube channel where we provide useful contents for your IBPS, RRB, PO and clerical exams, right? Instagram page you can follow this, and also in the Facebooks. The links are all given in the description box. And for our classroom coachings, please do contact our nearest time center. And for online courses, you can enroll in this website, right? So thank you guys. We know in another video la we'll meet you there. Thank you.